Hare Hare. His Grace Mahatma Prabhu ki Jai. Prabhupada ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, Capítulo capítulo 17, texto 1, 117.1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. In my room, there's a little like briefcase computer bag. I should bring that bag. It has a tablet I could read it in. Tatra go mituma raja hanyamanam anatavat danda ashtam cha vishalam sadrishe kanchanam tatragomi tumam raja hanyamanam anatavat dandahastam shabishalam sadrishendra lanchanam tatragomi tumam raja hanyamanam anatavat dandahastam shabishalam sadrishendra lanchanam Tatrago mitunan raja. Anyamanan anantavat. Dandahastan cha visalan. Dadise nipalanchanan. Tatrago mitunam raja. Anyamanan anatavat. Dandahastan chabrisalam. Dadrisen nipalanchanan. Tatrago mitunan raja. Anyamanan Dandahastan chabrisalam. Dadise nipalanchanan. Tatrago mitunan raja. Anyamanan anantavat. Dandahastan chabrisalam. Dadise nipalanchanam. Tatragomitunam raja. Anjamanan anantavat. Dandahastan chabrisalam. Dadrise nipalanchanam. Sūta Uvacha. Sri Sūta Gosvāmī said. Sri Sūta Gosvāmī dijo. Tatra. Thereupon. Después. Gomitunam. Una vaca y un toro. Whoa. You say it, then I say. Yeah. So it's me, you. A cow and a bull. Una vaca y un toro. Raja. The king. El rey. Anyamana. Being beaten.
siendo golpeados, anatavat, appearing to be bereft of their owner, pareciendo haber quedado sin amo, dandahashtam, with a club in hand, con una masa en la mano, cha, also, también, vishalam, lower caste śūdra, un sudra de clase baja, tadrishe, observed, observó, nripa, a king, un rey, lanchanam, dressed like. vestido como. So this is a chapter is entitled Punishment and Reward of Kali. Este capítulo es acerca del castigo de la era de Kali. Translation. Sūta Gosvāmī said, after reaching that place, Mahārāja Parīkṣit observed that a lower caste śūdra, dressed like a king, was beating a cow and a bull with a club, as if they had no owner. Sūta Gosvāmī dijo, después de llegar a ese lugar, Mahārāja Parīkṣit observó que un sudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una masa a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. Hold on. You don't have to do this with books. No tienes que hacer eso con los libros, golpearlos. Yes, yeah. I think I have to take the cover off. There's something about the cover, maybe turning it off. Maybe. Purport. The principal sign of the age of Kali is that lower caste śūdras, that is, men without Brahminical culture and spiritual initiation, will be dressed like administrators or kings, and the principal business of such non-kshatriya rulers will be to kill the innocent animals, especially the cows and the bulls, who shall be unprotected by their masters, the bona fide Vaishyas, the mercantile community. Ahora, el principal signo de la era de Kali es que sudras de la casta inferior, es decir, hombres sin cultura brahmínica y sin iniciación espiritual, se vestirán como administradores o reyes, y la principal ocupación de esos gobernantes, no chakras, será la de matar a inocentes animales, especialmente las vacas y los toros, que no van a tener la protección de sus amos, los Vaishyas genuinos, la comunidad mercantil. In the Bhagavad Gita 1844, it is said that the Vaishyas are meant to deal in agriculture, cow protection, and trade. En el Bhagavad Gita 18.4 se dice que los Vaishyas tienen la función de encargarse de la agricultura, la protección de las vacas y del comercio. In the age of Kali, the degraded Vaishyas, the mercantile men, are engaged in supplying cows to slaughterhouses. En la era de Kali, los Vaishyas degradados, los comerciantes, están dedicados a suministrarles vacas a los mataderos. The Kshatriyas are meant to protect the citizens of the state, whereas the Vaishyas are meant to protect the cows and bulls and utilize them to produce grain and milk. Los kshatriyas tienen la función de proteger a los ciudadanos del Estado, mientras que los Vaishyas tienen la función de proteger a las vacas y los toros y utilizarlos para producir granos y leche. The cow is meant to deliver milk and the bull is meant to produce grains. La vaca está hecha para dar leche y el toro está hecho para producir granos. But in the age of Kali, the Shudra class of men are in the post of administrators, and the cows and bulls, or the mothers and the fathers, unprotected by the Vaishyas, are subjected to the slaughterhouses
organized by the Shudra administrators. Pero en la era de Kali, la clase de hombres Sūdras ocupan los puestos de administradores y las vacas y los toros, o las madres y los padres, carentes de la protección de los Vaishyas, están expuestos a los mataderos organizados por los administradores Sūdras. So in this verse, Prabhupada is giving us some inside understanding of Varnashram. Entonces, en este verso, Prabhupada nos está dando un entendimiento de lo que es el Varnasrama Dharma. So because you could say that, well, you have priests and you have teachers and you have politicians and military and you have workers. So really you have Varnashram Porque already. sí, porque realmente tú puedes entender que una vez tú tienes sacerdotes, tienes educadores, kshatriyas, tú ya tienes Varnasrama Dharma. So you have, but you don't have. Tú tienes y tampoco no tienes. Because according to Varnashram, it's not that just someone's a teacher by inclination, but they're trained to behave in a certain way, and they have specific duties. Sí, no es que por un tipo de encarnación tú ya eres kshatriya o eres educador, tú necesitas un entrenamiento. So, if you're not trained to be a teacher and you become a teacher, it's not good. Entonces, si tú no eres entrenado para ser un profesor, un educador, y llegas a ser un educador, eso no está bien. If there's a war and you're a car mechanic and you've never picked up a gun, it's not good that we put you. There's a war, Yeah. and you're a car mechanic, and you've never shot a gun. So we wouldn't send you to fight because you don't know how to fight. Un trabajo para work. Hay un siguen, Mauricio. There's a war, Yeah. and you're a car mechanic, you fix cars, Ajá. then we won't choose you to go to war because you don't know how to fight. Un carro. Ah, ya. Hay un dicho que si tú no eres un mecánico, tú no puedes ir a arreglar carros. Well, how about this? A better example. You're a butcher, and you know how to cut meat, and you have a heart problem, but you're not going to go to the butcher to have heart surgery. Sí, por ejemplo, si tú eres un carnicero y tú vas a matar If you're going to have an if you do it, Smaller? it's more sentences. Yeah, it's easier for me. if you're a butcher Sí, si tú eres un and I need an operation on my heart, sí, si tú eres un carnicero y él necesita una operación en su I corazón, won't go to you él no viene donde mí. because you're not qualified. Sí, porque yo no estoy cualificado. Simple understanding. Es un entendimiento muy simple. So now you take a Shudra, Entonces ahora tú tomas un Sūdra and you put him as the president of a country. y lo pones como un presidente de un país. The same mistake as having a butcher do heart surgery. Sí, es el mismo error de poner un carnicero a hacer. They're not qualified. Él no está cualificado. So democracy is like voting. Here's 10 butchers. We'll choose one to do a heart surgery. We'll vote for the one we think who can do the best heart surgery. You have 10 butchers, Sí. Si tienes 10 carniceros and we're going to take a vote. y se van a tomar un voto, Which one's going to do your heart surgery? ¿cuál de ellos va a hacer la cirugía? But none of them know how to do heart surgery. Ninguno de ellos sabe cómo hacer una cirugía. That's called democracy. Eso es democracia. You vote in unqualified people. Votas por personas no cualificadas. So, one of the qualifications of Kshatriya Una de las cualificaciones de un kshatriya to protect people. es proteger a las personas. And then Prabhupada says here, Y Prabhupada dice aquí the qualification of the Vaishya que la cualificación de un comerciante is to protect the cow and the bull. es proteger las vacas y los toros. That's what it means. It's part of the training. Eso es lo que significa, eso es parte del So entrenamiento. what do the Vaishyas do today? ¿Qué es lo que los comerciantes hacen hoy en día? Obviously they don't protect the animals. Ellos no protegen los animales. And they spray your vegetables and grains with poison. Y ellos fumigan los vegetales con veneno And put poison in the soil and destroy the earth. y ponen veneno en la tierra y destruyen la tierra Because they can artificially produce more food that has no value. para tener una producción artificial que no tiene ningún So valor. this is where the Brahmins come in. Entonces aquí es donde vienen los brahmanes. Because the Brahmins will look at what the Kshatriyas are doing
and what the Vaishyas are doing, Porque los brahmanes están mirando lo que los kshatriyas hacen y lo que los administradores hacen. and they will control that. Y ellos van a So controlar. they're eso. not going to let Vaishyas like Monsanto produce poison for agriculture. Si They ellos van wouldn't a allow it. permitir países como Monsanto que produzcan veneno. They would not allow Donald Trump to be president of the United Ellos States. no van a permitir que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Probably they wouldn't allow anyone to be president or prime minister of any country, Ellos no van a permitir que nadie no cualificado sea primer ministro en ningún país. like they did with Maharaj Vena. Como ellos hicieron con Mahārāja Parīkṣit. He was not acting properly, so they removed him. Él no estaba actuando propiamente, entonces ellos lo removieron a él. So the position of the Brahmins is to oversee the Vaishyas and the Kshatriyas. Entonces la función de los brahmanes es mirar a los Vaishyas, observarlos y So- a los kshatriyas. So in this story, Entonces en esta you historia have a Shudra, tienes un Sūdra and he's dressed up like a king. y él está vestido como un rey. So, and he's beating a cow and bull, which a king would never do. Y él está golpeando a una vaca, a un toro, algo que el rey nunca haría. So how did Mahārāja Parīkṣit know he's a Sudra? Because he's beating a cow and a bull. Como Mahārāja Parīkṣit sabía que era un Sūdra porque estaba golpeando un toro. So it's similar that politicians are dressed up like presidents or prime ministers or kings, but they're just Shudras. Sí, similarmente que los administradores, los presidentes en este momento están vestidos como administradores, pero realmente ellos son Sūdras. When Prabhupada was in Mauritius, he was supposed to meet the prime minister. Prueba San Mauricio y él está supuesto a Encontrarse con el He encontrarse had, con el primer he had an ministro. appointment, but the appointment had to be delayed because they just opened a chicken factory, and the prime minister was going to inaugurate the chicken Sí, factory. entonces el compromiso fue clausurado ese día porque había una inauguración de una factoría de pollos y en ese momento el primer ministro tenía que ir a la inauguración de esa But factoría. Prabhupada said, Que Prabhupada dijo, it's one thing you have the chicken factory, but you should not go and support it. está bien que tú tengas una factoría de pollos, pero tú no vas a apoyarla. I mean, actually he should have prevented it, but at least Prabhupada said, you shouldn't go to the inauguration. Sí, tú no debes de ir a la inauguración. So, we might ask the question, why is Prabhupada making these social commentaries? Because there is no Varnasrama. Entonces uno puede preguntarse por qué Prabhupada está haciendo estos comentarios sociales. Digo, porque simplemente no hay Varnasrama. Well, one of the things is that Prabhupada often makes social commentary Una de las cosas que Prabhupada ofreció como hizo comentarios sociales to show para mostrar why the problems exist and what the solutions are. por qué los problemas existen y por qué existen las soluciones y cuáles son. Number two, Segundo, it shows that Prabhupada is concerned for everyone, even the people who won't be devotees. entonces muestra que Prabhupada está como preocupado por todo el mundo, aún por los no devotos. Just on a material level, Está en el nivel material, it shows concern here for the animals que él está preocupado por los animales and concern that people would be led by a king who's a Shudra and how much they would suffer. y de personas que están siendo lideradas por Sūdras y cómo las personas están sufriendo. So there's that general concern. Entonces hay una como preocupación general. And then the concern that if you have a dharmic king, then you can begin to establish a Daivi Varnashram. Entonces si tú tienes un administrador que es dármico, entonces tú puedes establecer Varnasrama. So it shows that Prabhupada wasn't just thinking about people he was preaching to, but he was thinking of how the whole world could gradually come to Krishna consciousness. Entonces muestra que Prabhupada realmente está preocupado por todo el mundo y por las personas que eventualmente podían adoptar la conciencia de Krishna, volverse conscientes de Krishna. And then the third thing we can say Y la tercera cosa que podemos is that decir, Prabhupada wanted us to establish Varnashram. Prabhupada quería que nosotros estableciéramos Ah. Varnasrama. He was not at all favorable to the social condition of the world. Él no estaba realmente complacido con las condiciones del mundo actual. He told us that someday the economy would
crash. Él dijo que en algún momento, eventualmente, la economía se iba a reventar. People won't have food. La gente no iba a tener comida. And aside from that, the whole system is corrupt. Y aparte de eso, todo el sistema es corrupto. And it corrupts us Y nos corrompe a nosotros, because we're affected by it. porque nosotros somos afectados. So that he wanted us to establish our own farms and our own communities. Entonces él quería que nosotros estableciéramos nuestras propias comunidades agrícolas, nuestras propias comunidades. And then he asked us to establish Varnasrama. Entonces él nos dijo que estableciéramos Varnasrama. So in these purports that En este significado, in which Varnasrama is discussed, en el cual el Varnasrama se está siendo discutido, it's for our education. es para la educación. One thing that has stuck out to me Una cosa que viene a mi mente for many years por muchos años is how having a Brahminical class of people es como tener una clase brahmínica. would basically rectify all the other problems. Basically, Or solve. que básicamente rectifica, Rectifica. Todos problemas. sí, que rectifica Rectifica. todos, Porque Brahmans, porque los brahmanes inteligencia. son la inteligencia. Después, Brahmins control the behavior. Y luego los brahmanes controlan Actividad. el comportamiento, behavior, Yeah, para todos otros para todas las entidades vivientes. varnas. Porque el brahmana controla el comportamiento de todas las There was otras asas. a man who wrote a book, Hay un hombre que escribió un libro and he was saying that before any product, especially a product that could have negative ramifications, is allowed to be sold, Había un hombre que escribió un libro que hablaba que Los productos de algún producto, like let's say I just made this. por ejemplo, yo hago esto. So he's saying, before you can be allowed to sell it, Dijo que antes de que tú estés dispuesto a venderlo, there has to be a class of people that will figure out the ramifications of this. What will be the consequences of everyone in the world having access to one of these? Va a mirar cómo se va a reaccionar que él haya creado eso en el mundo, cómo va a reaccionar en el mundo eso que cuáles son las consecuencias. Just like I was at the airport, and you cuando yo salí al aeropuerto, and you see, 5-year-old kids, they're all and you can playing see their los games, niños ahí playing games, jugando juegos. right? And half the people, 3/4 of the people, are staring at a Y phone. las personas también con el teléfono. Aside from what it's doing to their brain, it's also emanating electromagnetic frequencies. Dice, y todas esas frecuencias electromagnéticas están llegando a su cerebro. Yeah. Sí, nos está C'est meditando mal las para consecuencias. brain, mental, Muy and malo para el cerebro, physical también. para la parte física. So he's suggesting Entonces él sugirió that there be a class of men que debería haber una clase de hombres who must approve a product que aprueban un producto before it's allowed to go on the market. antes de que vaya al comercio, al mercado, And if they determine para determinar that the product would be detrimental to people, que el producto no va a ir en detrimento de las then personas the government would restrict them. y que el gobierno lo va a restringir. That's what Brahmins would do. So Eso es lo que hacen los brahmanes. he's unknowingly suggesting one of the duties of a Brahminical class. Ellos están... Es el deber de la clase brahmana. So how does it work now? Entonces, ¿cómo trabaja ahora? If I want to produce a product, Si yo quiero producir un producto, do I have a problem? I no hay get, ningún problema. I get some permissions, Yo tengo algunos permisos, but no one even has realized how physically unhealthy. pero I mean, not that they haven't realized, they haven't admitted. y a nadie ni siquiera realiza cuáles son las consecuencias físicas. And we also know how addictive Y nosotros digital smartphones and tablets and computers are. sabemos cuán adictos son los computadores y los teléfonos. And the brain exhibits the same symptoms of any kind of addiction, be it to drugs or alcohol,
when you have it for your smartphone. Y el cerebro reacciona de la misma manera con tóxicos y se vuelve adicto. And the cell phone towers. Y las torres de teléfono. In Vrindavan, all the bees left. When the cell phone towers came, all the bees left, so many birds left. Dice, y cuando hay las torres esas de teléfonos, las abejas y los pajaritos se van. It's very unhealthy. Carrying your phone on your body is very unhealthy. Mantener tu teléfono en tu cuerpo. It's emanating Emana a certain spectrum of electromagnetic frequency that humans have never been exposed to. Yeah, we've never been exposed to que no that. es bueno para la salud y nosotros siempre estamos expuestos. Yes. In Mayapur, when I go there, I take ducks, coconut water. Mm-hmm. And as when the cells coming, the dogs were competing with some los cocos estaban todos rayados con rayos que no se veían antes, pero ahora se ven debido a la influencia de las vibraciones electromagnéticas, las frecuencias, los cocos en las palmas. The coconuts are affected by the Yeah. cell tower? Yeah. What happened? They have some kind of I say like Line. Electromagnéticas. slit, huh? Yeah. Oh. Es la scrape. So this is the job of the Brahmins, Ese es el trabajo de los brahmanes, to protect people. proteger a las personas. And one of the qualities of the Brahmins is they don't work for money. Una de las cualidades de los brahmanes es que ellos no trabajan por dinero. Because if I pay you money, I control you. Porque si yo te pago dinero, yo te controlo. And you have to do what I ask you. Y tú tienes que hacer lo que yo te digo. But if I don't pay you money, Pero si yo no te pago dinero, I don't control you. yo no te puedo controlar. So Brahmins are not controlled. Por eso brahmanes no son controlados. But they speak what's true. Ellos hablan la verdad. And they have nothing to lose. Y ellos no tienen nada que perder. A politician can't speak what's true because he might lose the election. Los políticos no pueden hablar la verdad porque ellos de pronto pierden las elecciones. So he speaks what will get him voted in. Ellos hablan solamente lo que es conveniente para sus votos. At least partially he has to speak that. To some degree. ¿Verdad? To some degree he has to speak what people want to hear. Sí, en cierto grado ellos tienen que hablar lo que las personas quieren escuchar, lo que les conviene. And so Brahmins have nothing to lose by speaking the truth. Los brahmanes no tienen nada que perder por hablar la verdad. And so that's why they don't get money, because it's their dharma to speak the truth. Esa es la razón por la cual ellos no reciben dinero, porque el dharma es habla la verdad. And their service is so valuable, Y su servicio es tan valioso. Y sus servicios están valiosos. and people understand that, Y las personas entienden so eso, society supports them. que la sociedad los apoya a ellos, los sostiene. And each varna Cada varna has a way to support themselves. tiene una manera de soportarse a sí mismo. And that's how Brahmins support themselves, Y esa es la manera como los brahmanes se mantienen a sí through mismos, charity. con caridad. In emergency, they may do other things, but En alguna emergencia ellos hacen algunas generally it's cosas, through charity. pero generalmente usualmente es caridad. And kshatriyas through taxation, Y los kshatriyas a través de impuestos. and vaishyas through business. Y los comerciantes a través de actividades comerciales. And negocios. shudras don't get money Y los shudras supuestamente no reciben dinero. because they'll just buy liquor Porque usualmente es para el licor, and para degradarse, prostitutes and whatever, prostitución, cualquier cosa, cigarettes. cigarrillos. So they're taken care of, but they're not given money. Entonces se les protege a ellos, pero no se les da So, dinero. so once you understand this, Una vez tú entiendes esto, and then you realize entonces tú realizas the shudras have now occupied the position que of los, kshatriyas, que los shudras no pueden ocupar la posición de los kshatriyas. and there's no brahmins, Y no hay brahmanes, and the vaishyas are all killing cows y los vaisas no matan las vacas. and producing products that aren't good for us. Y producen productos que son buenos para nosotros. And the shudras have money, Y los shudras tienen dinero. and you see why everything is crazy. Entonces ves como todo está loco. It becomes very clear. Sí, es muy claro. And if you just put things in order, Si tú pones las cosas en orden, no money for shudras, vaishyas protect no cows, dinero para los shudras, And-
comerciantes por tener la and plata. produce food that actually has vitamins and minerals. Y produces comida que realmente tiene vitaminas y minerales. You know why there's so many bottled vitamins and minerals? Because the food doesn't have it. Dice, ¿por qué tienen tantos minerales y vitaminas? Porque no tiene, la comida no los tiene. And you think, oh, very good, there's a health food store. Es una tienda de... No, it's de very comida. bad. It's No, es because muy mala. the food has no value. Porque la comida no tiene ningún valor. And education, what is education? ¿Y la educación? ¿Qué es educación? Traditional education. Educación tradicional. You learn Tú aprendes how to be humble, cómo volverte humilde, how to serve, cómo servir, how to take care of yourself, cómo cuidarte a ti mismo, how to be a good husband, how to be a good cómo wife, ser un buen esposo, how to be sense controlled, Ser buena esposa. ser buen esposo, cómo controlarse a sí control your mismo, senses, how to be clean, controlar los sentidos, and volverse especially limpio, how to develop good qualities. y especialmente cómo desarrollar buenas cualidades. So what's the function of our education now? Entonces, ¿cuál es la función de la educación hoy en día? Basically training shudras Es entrenar shudras to get a job. para que obtengan un trabajo. You know a doctor is a shudra? ¿Tú sabes que un doctor es un shudra? Did you know that? ¿Tú sabías eso? Traditionally, Tradicionalmente, in old society, barbers and En la were sociedad. doctors also. They knew how to use razors. los barberos eran doctores también, ellos sabían cómo peluquear. So our education is meant to train shudras Si la educación está destinada a entrenar shudras and instill with and not train them in good developing good qualities, y no les ayudan a desarrollar buenas cualidades, but specifically now people are being trained ellos to son think entrenados, that the more money you have, the happier you will be. entrenados que cuanto más dinero tengas, más feliz puedes ser. So when you look at every aspect of society, it's totally upside down. Entonces cuando tú miras todo aspecto de la sociedad, tú ves que todo está al revés. And someone's running for office saying, I'm going to solve all the problems. They have no idea. Y alguien está queriendo tener una posición y dice, yo puedo salvarlo. They're going to pass some law. Va a pasar una ley. Va a pasar una ley. And the law is not going to do anything. Y la ley no va a hacer nada. Because you're training everyone to be shudras. Porque tú estás entrenando a todo el mundo a ser shudra. 99.99%. So how are you going to have a El Problem-free 99% society. ¿Cómo vas a tener una sociedad correcta? So when we read these purports, Cuando nosotros leemos este we're significado, just getting insight into how society should be organized. nosotros tenemos que pensar cómo la sociedad puede ser organizada. And it becomes very clear why there's so many problems. Y nosotros tenemos claro por qué hay tantos problemas. And when it becomes clear, Una vez uno la tiene clara, it's an impetus for us, es el ímpetu para at least nosotros within our own communities, desarrollar estas comunidades to not be so influenced by what's going on in the world. que no sean influenciadas por lo que está pasando alrededor del mundo. Because that is just going down. Porque esto está yendo para abajo And it keeps getting worse. y cada vez es peor. And, fortunately, Afortunadamente, those of us who are older won't be around to see how bad it's going to get. But unfortunately, you younger ones, you're going to have to. Pero ustedes que son jóvenes se dan You're gonna have to cuenta see de lo it. que está pasando, lo van a ver. So, Prabhupada was encouraging us, Entonces Prabhupada estaba entusiasmándonos. have your own communities, live on the land, Tengan tus propias comunidades. so su you propia won't be tierra, so influenced by y this. de esa manera no vas a estar influenciado You por you todo can este grow cuerpo, food that's actually healthy. y vas a tener comida que realmente es saludable. You can have your own schools. Tienes tus propias escuelas. You can have a Brahminical council running your community. Puedes tener un comité brahmínico administrando tu comunidad. You can determine what is healthy and what is not Tú healthy. puedes determinar qué es saludable y qué no es saludable. I saw this funny cartoon. Esto es como una tira cómica. It showed this lines and lines of people going somewhere, Dice, filas y filas de personas yendo a un lugar. and every person was like this. Y cada persona es así. And along the side there was a bench, Y a un lado hay una sí, una banca. so someone was sitting on the bench and watching all the people go Y alguien by. está sentado allí mirando a las personas. And the person who was sitting on the bench was a robot, and he was reading a book. Y la persona que estaba sentada en la banca era un robot leyendo un libro. The humans are reading their phones, and the robot was reading a book. Y los humanos están leyendo y el teléfono y el robot está leyendo el libro. Anyway, we understand the direction society is going. Sí, nosotros entendemos la dirección que la sociedad And está so tomando. whatever problems there are, you can just multiply it
Entonces cualquier problema que haya With every decade it will increase. se va a multiplicar en las próximas And décadas, that's va a why, incrementar. and that's why Prabhupada said Krishna consciousness is the solution. Por eso Prabhupada decía que la conciencia de Krishna era la solución. So then Prabhupada said if 1% become Brahmins, then we can change the world. Prabhupada dice, si solamente el 1% llega a ser Brahman, nosotros podemos cambiar el At mundo. least somebody should have some brains. Si alguien tiene un poco de cerebro. There's a few people out there that have some brains. Hay unas personas allá afuera que tienen algo de We cerebro. have to acknowledge that. Nosotros tenemos que admitir eso. But most people have no idea. Pero la mayor parte de las What's personas no going tienen on? idea de lo que está pasando. And they're just, they're just put on the conveyor belt, go to school, get a job, make money, get a car, get a Entonces, wife, get kids. el proceso de van a la escuela, tienen un carro, tienen un trabajo y continúan. Get divorced, Y se divorcian, get married again, se casan, get more nuevamente, kids, get 2 jobs. dos o trabajan. This is what's going on. Eso es lo que realmente está Sit in pasando. traffic in a big city, En las ciudades con grandes breathe in the tráfico fumes of the cars. y recibiendo la contaminación de los carros, It's total insanity. todo completo. Why would anybody want to do that? Insaludable. You know, ¿Por qué queremos eso? if there was no Kali and we were just sitting here designing the city, would we design it the way it is now? Of course not. Si no existe Cali, si existe Cali y nosotros tendríamos Would we design any city the way the cities are in the world? Would any sane person design a city like that? O sea, si no estuviéramos aquí diseñando la ciudad de Cali, no existiría una ciudad de Cali. si alguien no lo hubiera diseñado. Yeah, that's because there's no Brahmins. Y todo eso es porque no hay brahmanas. Because according to Shastra, city means 50,000 people. Porque de acuerdo a las escrituras, una ciudad significa 50,000 personas. And if there's more people, then another city somewhere else. Si hay más personas, entonces se hace otra ciudad en otra ciudad. And city means, from any position you are in the city, there's a park within your sight, and there's a pond within your sight, and there's swans within your sight. Y una ciudad significa que hay un parque, que hay un lago a un lado. That's a city. Eso es una ciudad. So it's still Sattvic. Entonces es... Sattvic. es tío el bonda. Entonces de esa manera es bondadoso. So now all the cities are totally tamasic. Pero ahora las ciudades son completamente And tamásicas. you go in the city and your consciousness just goes. Si vas a la ciudad aquí, a la conciencia sí es. Or it goes. Y la música electrónica. Gotta get more, work hard, get more, work hard. Para que trabajes más, tienes que trabajar más duro, más duro. And so this is what the world is. Eso es lo que el mundo es. And Prabhupada wanted us to create something different. Y Prabhupada quería que nosotros hiciéramos algo diferente. So we have to be intelligent enough to see it, Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligente para verlo. and otherwise we'll become part of it. De otra manera, vamos a ser parte de todo esto. And if we become part of it, then that's the failure of ISKCON. Entonces, si nosotros llegamos a ser parte de esto, este es el fracaso de eso. But the success of ISKCON is to enlighten people and help them get out of it, Entonces, el éxito es que nosotros iluminemos las personas y las saquemos de eso. and also create communities that demonstrate what we teach. Entonces, crear comunidades que demuestren lo que nosotros estamos enseñando. So Prabhupada wanted all of us to be Brahmins, or as many of us as possible, Prabhupada quería que nosotros fuéramos brahmanes, o ojalá la mayor parte que se pueda, because that would change everything. porque de esa manera va a cambiar todo. You know, there was a case, Hay un caso, por ejemplo. and we were being charged of brainwashing. You understand? Nosotros fuimos acusados de que éramos lavadores de cerebro. Like, we were taking people against their will and keeping them as Y devotees, nosotros estamos tomando a las personas en contra de su voluntad y los manteníamos como devotos. and then taking away their will so they couldn't leave the community. Entonces, entonces tomar su voluntad y de esa manera ellos no podían abandonar las comunidades. So they said, Prabhupada, they're charging us of brainwashing. Entonces teníamos una acusación en contra de lavadores de cerebro. And Prabhupada said, it's not true. Y Prabhupada dijo, eso no es They don't even have a brain, so how can we wash it? Ellos ni siquiera tienen cerebro, ¿cómo la pueden lavar? We're not brainwashing, we're brain giving. Pues, Nosotros somos lavadores de cerebro, sino si no somos lavadores de cerebro, sino dadores de cerebro. So it's true. Esa es la verdad. We're helping people think. Nosotros estamos ayudando a que la gente aprenda a pensar. But if we don't hear from Prabhupada, hear from our spiritual master, we won't know how to think. Pero nosotros escuchamos esto de si Prabhupada. no escuchamos. Si no escuchamos esto, no es escuchar.
Escuchamos la- So the most unfortunate thing that could ever happen to ISKCON is if we become like everybody else. Lo más desafortunado en ISKCON es que nosotros lleguemos a ser como cada persona, como todo el mundo. A brainless idiot. Un idiota, Sin cerebro. un idiota sin cerebro. Just thinking they'll be happy by accumulating more things. Simplemente pensar que voy a ser feliz por acumular más cosas. And the greatest thing that can happen Y la cosa más grande que is puede that pasar we exemplify what Prabhupada teaches. es que nosotros ejemplificamos lo que Prabhupada nos enseñó. And then we create communities that exemplify it. Y nosotros creamos comunidades que son ejemplares. And then we convince other people Y nosotros convencemos a otras personas this is the way to live. que esa es la manera de vivir. So one or the other is going to happen. There's a battle going on. Entonces una de las dos cosas va a pasar. Es una batalla que está ocurriendo. Either we're going to win or we're going to just get thrown into the ocean of materialism. Entonces nosotros vamos a ganar o vamos a caer en el océano del mundo material. Yes. And that carrot to become materially successful, it's being put in front of every carrot. Carrot. Put a Carrot. carrot in front of you. They put a Oh, yeah, carrot in front of the la donkey. zanahoria. Ah, sí. Ya. Enfrente de ti. There's a carrot. Hay una zanahoria al frente tuyo. Get more. Better job. More money. Sí, como una zanahoria. More entonces, prestige. más dinero. Como una zanahoria que está allí, That- obtén más dinero, más prestigio. That carrot is in front of everybody. Y ellos tienen la zanahoria al frente de todo el Doesn't mundo. matter if you're a devotee or not. The carrot is there every Ya- day. Sí, It's ya sea there. que seas devoto o no, la zanahoria está allí todos los días. Every time you see somebody driving a BMW, that's a carrot. Dice, cada que ves que tú ves a alguien conduciendo un BMW, esa es una zanahoria. Oh, look at my Toyota. He has a BMW. Oh, mira mi Toyota, mira mi BMW. Every time you see the Nike Cada que ves on the Nike, shoes and you look at your en los shoes, zapatos y miras tus zapatos. they're not Nikes or they're not some brand name. There's the carrot. Y ellos no son Nike, ellos no son una marca, esa es una zanahoria. Every time you look at your phone Cada que miras tu teléfono, and it's a cheap phone, y es un teléfono. not an iPhone or a Es un tipo- Samsung no, or whatever. Teléfono barato. ¿Ah? Teléfono barato. No es un teléfono barato, no un Simple buen phone. teléfono. Yeah, there's the carrot, Esa es una zanahoria. right? Or the watch, O el reloj, or the shirt, or the o la suit, camisa, or the el purse, or the vestido, o shoes. la cartera, o los There's zapatos. carrots everywhere. Hay una zanahoria ahí, Or the beautiful home, o una linda casa. isn't it? You go into a nice neighborhood. Look at Vas a that un buen house. barrio, So beautiful. tan bello. That's a big carrot. Esa es una gran zanahoria. That's a whole field of carrots. Es un So, yeah. terreno de zanahorias. So don't think the carrots aren't in front of us. They are. They're everywhere. ¿Sigue? Don't think there's no carrots in front of us Así no because we're pienses que devotees. no hay zanahorias al frente tuyo. And Están all por over, todas the partes. carrots are all over Facebook. Pues, They're all over Facebook. Están en ah, todo Facebook. están en Facebook. Every magazine you look at, there's some beautiful girl or guy. That's a huge carrot. Dicen, cada revista que miras hay un hombre muy hermoso, una mujer muy hermosa, esa es una zanahoria. They're telling you what you're supposed to look like, Ellos te están diciendo qué es lo que tú They're debes telling de you ver, how cómo to- debes de verte, how to comb your hair, cómo despeinar tu cabello. what clothes to wear. We don't realize this, but ¿Sí? the magazine is telling you Sí, las revistas te están diciendo how to comb your hair, cómo despeinar tu what cabello. clothes to wear, ¿Qué ropa usar? Ah, qué ropa usar. that you need a tattoo. Que tú necesitas un tatuaje. Actually, you need a lot of tattoos, Absolutamente necesitas muchos tatuajes. and maybe an earring or two. Y también es unos aretes en las And orejas. you need to wear your hair this way, Tú dices, y llevar tu ropa de tal and manera. you need to have a certain look. Tienes que tener cierto aspecto. That's what they're telling us, Eso es lo que nos están diciendo. right? And the poor girls, Y las pobres muchachas. basically they're telling you, sorry, but you'll never look like this. Y las pobres te están diciendo, realmente but- tú nunca te ves así. You should go to the store and spend all the money you can on clothes and makeup to try to look like that. Y tú vas a la tienda y gastas todo el dinero en ropa y maquillaje para Be- verte así. because if you don't look sexy, no boy's going to talk to you. Si tú no te ves sexy, entonces los muchachos no se van a acercar a ti. So your goal in life Entonces tu meta en la vida is to make men think when they see you, they want to have sex with you.
That's what those magazines are telling us. Es pensar que los Telling the women. Unfortunately. Que cuando los muchachos te vean, quieren tener tienen sexo sexo contigo. That's what they're saying. Eso es lo que están diciendo. Instead of saying, you should act like a mother, so when the men see you, they think of Krishna. En vez de pensar, tú te ves como una madre, te ves como una madre y cuando la miras, entonces tú piensas en Cristo. The magazines are saying, basically, you should be a prostitute. Los magazines, básicamente, las revistas te están diciendo, tú debes ser una Because prostituta. that's what all the men want. Eso es lo que los hombres quieren. So if you're not a prostitute, no one's going to like you. Si no, ¿sigue? If you're not a prostitute, Sí, no sí, man's si no going to eres una like you. prostituta, entonces los hombres no van a sentir atracción So por you ti. should look like all these other prostitutes on the covers of these magazines. Pero tienes que verte como todas esas prostitutas de esas You know, revistas. okay, but they're not prostitutes, they're models. Pero tú puedes decirlo, ya no son prostitutas, ya son modelos. Prabhupada said, Prabhupada dijo, when Bilva Mangala Thakur went to see Chintamani, the prostitute, cuando mi mamá que la Thakur fue a You know the ver story? a Chintamani, la prostituta, he went to see he would go see this prostitute regularly. Él la visitaba regularmente. sí, él la visitaba regularmente. Prabhupada said she wasn't a prostitute, she was his girlfriend. Dijo, ella no era prostituta, ella es su amiga, He said, but there's no difference, pero no hay diferencia. because what are you doing with your girlfriend? Porque tú, ¿qué estás haciendo con tu amiga? The same thing you do with a prostitute. Lo mismo que haces con una prostituta, You pay the que prostitute, le pagas a la you prostituta. pay your girlfriend with jewelry and other Y tú le things. pagas a tu amiga con joyas, Yeah, con it's the same regalos. thing. Es la misma cosa. So Entonces, you don't think the girls on those covers think they're all virgins? ¿tú piensas que todas estas muchachas son Of course vírgenes? not. Por supuesto que no. So that's the message. Ese es el mensaje. I hate to be so blunt, Eh, so straightforward, sí, a mí realmente, yo lamento tener que ser así tan But- directo. but we need to hear this. Pero nosotros The necesitamos. women especially need to hear it. Y usualmente las mujeres. Because necesitan what has escuchar happened esto, porque lo que está is the pasando industry es que la industria has programmed women ha programado a las mujeres in this way. de esta manera. But Pero, the industry has affected the men. la industria afecta So a the las men now only value women. Entonces las mujeres ahora, when el they hombre look like valora a las that. mujeres. So now they have the media plus the men telling them you have to look like a Entonces prostitute. ahora tenemos los medios de información Diciéndole a los Diciéndole hombres a que los- así es como tienen que ver las mujeres para que les atraigan. 100 years ago, hace 100 años. if a woman dressed like that, she'd be arrested. Si una mujer se vestía así, era arrestada. Did you know that? Ustedes sabían They eso. would arrest her. Ella era Indecent arrestada. exposure. Yes. They couldn't dress that way. yeah. So we don't realize how far off we've gotten. Entonces nosotros realizamos cuántos. So now in psychology, Ahora en psicología, they have this thing which is called objectifying. ellos tienen esta cosa que se llama objetivismo. It means you see another person as an object, not as a human being. Así que tú significa, ves a otra persona como un objeto, no como un ser humano. So objectifying specifically refers to a man seeing a woman as an object of sex, Sí, objetivismo significa que tú ves a una mujer realmente como un instrumento sexual. not as mother, not as a woman, No como not una with madre, no como respect. una Just mujer, no para ser respetada. is she good for sex or not? That's how she's valued. Esa es la manera como ellos valoran. I hate to be so straightforward, but this is what's happening. Y a mí me duele tener que ser tan directo, pero eso es And realmente lo que está pasando. it's become so obvious Y llega a ser tan evidente. that in the world of psychology, they've explained this whole thing En of el how mundo de we, psicología se explica todo esto. how men see women as sex objects. Cómo los hombres miran a las mujeres como un objeto sexual. And therefore a woman's value is in her sex appeal. Y entonces los valores de las mujeres es volverse muy sensativos. That's where we've come to, in society today. Ese es el tipo de sociedad que And it tenemos. wasn't exactly like that 100 years ago. Y no era or así hace 150 100 years años ago. atrás, o 120 I mean, años it's atrás. always like that to some degree. But, Siempre ha sido de alguna manera. ¿Sí? but you want to have some fun? Y siempre se tiene algo de diversión. Go on Google and Google in Si vas a Google, women bathing suits, 1800s. las mujeres utilizando You don't have to worry, men. Zapato. Bathing suit, swimming suit, vestidos de baño en 1800. 1800s. 1800. The Mahatma's telling us to look at women and women in bathing suits. No, they're more dressed. Their bathing suits cover them more than most women are covered in their normal clothes today. Sí, ellas en esa época estaban más cubiertas en sus vestidos de baño, creo que están cubiertas las mujeres hoy en día. So a lot has happened in a few hundred years. Eso, ¿qué va a pasar en los próximos 100 años? Ah, ni-
So, you know, it's like, you could look at all this and say, yeah, but that's so old-fashioned. Sí, nosotros podemos pensar, sí, pero realmente eso es Yeah. vieja moda. It is old-fashioned. Sí, eso es vieja moda. But you have to look at what's happening now. Tienes que mirar lo que está Is it pasando actually ahora. working? Si realmente está trabajando, Okay, funcionando. I'll explain why it doesn't work. Yo lo voy a explicar cómo. No In our society, no, en la sociedad. boys have girlfriends like at the age of 12 or Los 11 muchachos y or las 13, muchachas en right? la edad de 12 y 18 años. So how many girlfriends has a boy had before he gets married? Dice, ¿cuántos muchachos tienen un novio antes de casarse? 0? It's not going to happen. Al menos que estén viviendo en la montaña, ¿Cómo? no, eso no va a pasar. A menos de que esté viviendo en una montaña, no puede pasar eso. So he has many girlfriends. Entonces hay muchas novias. And he has many other girlfriends in pictures. Y hay otras that he never met. en fotos que nunca conociste. Without clothes on, yeah. Because he has a smartphone, so he can Sí, porque tiene los he can smartphones. access pictures of Tú- women, Tú puedes tener acceso a Right. fotos de mujeres. which you couldn't do before the printing press. You couldn't do before the smartphone. Eso es algo que no podías hacer antes de que existieran Okay. los teléfonos inteligentes. So now this boy has had so many girlfriends. Entonces ahora este muchacho tiene He's had tantas novias, so many sexual relationships, tiene tantas relaciones sexuales. real and imaginary. Prabhu. Ah, sí, está bien. And now he gets married. Y ahora se casa. What are the chances he's going to stay with that woman? ¿Cuál es la posibilidad que él vaya a permanecer? What con are the esa mujer? chances he's going to cheat on that woman? ¿Cuál es la posibilidad que él vaya a engañar a esa mujer? Now you look at Vedic society. Ahora mira la sociedad. Oh, it's so backwards. Están atrás. They wouldn't let the men and women associate before they're married. Ellos no permitían que el hombre y la mujer se asociaran antes del matrimonio. Yeah. So what's the difference? Pero ¿cuál es la diferencia? You never had a girlfriend, she never had a boyfriend. Ella nunca había tenido un novio o una From the novia. beginning of your life, you're trained to understand you only get married once and you only have one boyfriend or Sí, girlfriend. desde el comienzo de la vida tú eres entrenado a que solamente tenías una novia o un novio. What are the chances of that marriage working? ¿Cuál es la posibilidad de que ese matrimonio funcione? Pretty good. Muy bien. What are the chances of marriage working today? ¿Cuál es la posibilidad de que el Well, matrimonio funcione bien? We don't have to guess because the statistics are there. Sí, no tenemos que pensarlo, ya las estadísticas están ahí, adivinarlo. And you only have the statistics of people who are married and divorced. You don't have the statistics of people who moved in together and then moved out. Tú tienes estadísticas de divorciados, sí, Pero no de los que permanecen unidos. So in America, it's like 50-60%. En Estados Unidos es como It doesn't 50%. include the people marrying. No incluye las I mean, personas- living together. no incluye las personas que están Okay. viviendo juntos. And how many of you young men who had girlfriends are you marrying? The girlfriend you had when you were 14, are you going to marry her? ¿Cuál de ustedes, de la novia que tiene a los 14 años, te vas a casar con You ella? haven't seen her in 10 years. Ya no he visto eso en 10 años. You never marry your girlfriend. Tú nunca te casas con tu Not the first one. That's No, con la very primera. rare, Eso es right? muy raro. isn't it? Es así. So, Entonces, what's better? ¿qué es mejor? 10 girlfriends getting married, getting divorced, another wife, paying Entonces, alimony to 2 wives, 3 wives, 10 novias. or marrying one woman and staying with her your whole life. What's casarte better? con una mujer y estar con ella toda la vida. But the biggest problem Pero el problema más grande de todo is esto how it affects the children. es cómo esto afecta a los niños. And that's the problem in society Ese today. es el problema en la It's the sociedad. children, half of them or more, don't have 2 parents. Es que los niños no tienen parientes. Los dos padres. No dos. No tienen los dos parientes. Solamente uno. Ya. They're raised by one parent. Y solamente es And educado por uno, por el papá o la If you're a mamá. boy Si tú eres un niño and you're raised by your mother, y tú eres levantado you don't have por a tu father. madre, so you miss out on like that whole what it means to be a man because you never had a man to teach you, right? If you don't have a father, you don't know what it means to be a man, sí, si tú no tuviste un padre, no sabes cómo ser un hombre. right? Or maybe you're a girl raised by a man, you don't know what it means to be a woman because you never had a mother. Sí, entonces si eres una niña y fuiste levantado Un padre, por el padre, no, ¿cómo vas a hacer nada? ¿cómo vas a ser un hombre? Yeah. So we have all these principles that people will look at and say, "Oh, that's so old-fashioned or stupid or whatever." Entonces todos estos principios, en nosotros la gente puede pensar, eso es estúpido, eso es vieja Yeah, moda". and it looks like that. Parece así, But when you look at what's going on today, pero cuando tú miras lo que está pasando hoy en día, it's creating way more problems. está creando más So- problemas.
It looks like very old-fashioned. Parece como vieja moda. It might be old-fashioned. It's worked for like 10,000 years, and Y old tal things vez only vieja changed moda about funciona 100 por years 10.000 ago. años, y lo otro no funciona. You know, all this. We talk about Vedic. In your country, 100, 200 years ago, that's what they did. Same thing. You know, one husband, one wife. Sí, hace 200, Women wearing clothes from head to toe. sí, hace 200 It's the same años thing. había un esposo y una esposa, todos vestidos castamente, el hombre y la mujer. Yeah, and so kids had two parents. Y los niños tenían dos parientes. That Papá y helps, mamá. right? Doesn't it? ¿Es así? You like to have two parents or one parent? Si quieres tener dos parientes o un pariente. Or then the worst case scenarios, you have one parent, but she's always going out with different boyfriends, and she's never home, and you come home from school and she says, you know, make your own dinner, I'm going out with my boyfriend. O algunas veces hay papás que tienen muchas novias y cuando uno llega al colegio no encuentra a nadie en la casa. O mamás. This is what's going on. Eso es lo que está pasando. You know why? ¿Y sabes por qué? Because nobody's controlling themselves. Porque nadie tiene Because control all de those sí mismo. magazines are telling you be sexy. Todos estos magazines te están Then they got diciendo the cómo men's ser sexy. magazines with the big muscles, Y tú ves los hombres en tons of los tattoos. tatuajes, So guys, if grandes you want to get músculos. those girls on the magazines, get your muscles up because Si- they don't si like quieres you without utilizar muscles, mujeres, tienes que tener todos esos músculos. right? And a little beard, some tattoos and Una muscles. pequeña barba con that's what you gotta do. tatuajes y músculos. Otherwise, these girls won't want you. De otra manera, estas mujeres So- no te van a querer. We're totally controlled, Estamos siendo controlados. and we're thinking, totalmente. I'm free. Y todos And pensamos it, que you know, estamos 100 years libres. ago it was so bad, and now we're free. Dice, ahora yo estoy Yeah, soy great. libre. You're free to totally mess up. Sí, You're libre free to para- get pregnant, free to have an abortion. Sí, libre para estar para ser preñada, para tener divorcio. No, like, yeah. Hare Krishna. Anyway, I don't want to say anymore. Yo no quiero hablar más de esto. But if there was a Brahminical society, these things wouldn't happen. Pero si hay una sociedad brahmínica, esto no va a pasar. So you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Deja agua, pues. Yes. Sáquenla en inglés. ¿Cómo se puede, Te puedo hacerla en inglés. bueno, in this time, Srila Prabhupada said that everybody is a Sūdra, no? Yes. So Srila Prabhupada is teaching how be a Brahmana. So how we can see in this moment when ISKCON is going on, know when somebody is become a Brahmana. Ah, dígalo en español para que... Como si Srila Prabhupada dijo que en esta era todos somos Sudras y al mismo tiempo estamos avanzando por el conocimiento que Srila Prabhupada nos dio, ¿cómo darnos cuenta cuando alguien se está avanzando y está dejando de ser un Sudra? Brahman means Brahmana significa... one in Sattva Guna. Brahmana significa que está en sattva guna. So one who steadily follows the four principles, Alguien que es estable, sigue los 4 principios, chants his rounds, canta sus rondas, is clean, es limpio, good sadhana, buen sadhana, studies Shastra, estudia las escrituras. worships deity. That's a Brahman. But specifically, Específicamente, Sattva Guna. sattva guna. It's not pulled by passion. No es una cuestión de pasión. He's not. His mind is not like disturbed by Su mente no está disturbada. thinking about intoxication or sex or all these things. Intoxicarse, I mean, you sex. know, we're all disturbed to some degree, but not Puede much. estar disturbado en cierta manera, Not that disturbed. pero no completamente Not disturbed enough to disturbado. give in. Sí, Yes. no es suficiente So- disturbado como para abandonar. So then, when you're a Brahmin, Entonces, cuando tú eres un brahmana, you can think about the welfare of other people tú puedes pensar respecto al bienestar de That's otras it. personas, because you're controlled. porque tú tienes control de sí mismo. Because you're not so worried about your own happiness, you can think about others' happiness. Ah, yo más fuerte. See, Brahmins are always thinking of the welfare of others. Sí, los brahmanes siempre están pensando del bienestar. But if you're in the mode of passion, Sí, la moda contesta de China. if you're in the mode of passion, you just think about yourself. Si estás en la moneda de pasión, siempre piensas en ti. Sí, So if you're in Sattva Gun, si estás en bondad, then you can think about others. siempre puedes pensar en otros. So that's a fundamental quality of a Brahmin. Esa es una cualidad fundamental de los brahmanes. He teaches, Él enseña and he gives, y él da. and he's self-satisfied.
satisfacción personal. And he's not pulled by passion and ignorance. Él no está influenciado por la pasión y la ignorancia, Is that okay? contaminado por la pasión. Yes. Entonces, normalmente hoy en día hay como si toda una tendencia a la degradación, las universidades y todo eso, ¿no es cierto? Y conciencia de Krishna pues cada vez es como que más, o sea, se acepta como lo bacano, como el kirtan, como la música y todo eso, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo puede ser una adaptación actual? O sea, ¿cómo se puede preservar la esencia y adaptar la esencia a los tiempos actuales para poder predicar de alguna forma, no sé, como... Porque hoy en día la gente quiere unirse al templo, pero no quiere estar en el templo, por lo que me pasa ahorita cuando predicar, y gente sí, no, muy bonito ir, todo eso, pero yo no quiero estar allí, quiero algo así. Cura. The experience that he has as a ¿Cómo preacher, adaptar? Sí, yeah, ¿cómo the adaptar? experience that he has as a preacher is that today there is a tendency to be degraded, you know. And the young people, you know, they like the kirtan, they like the music, they like these things at the Krishna consciousness, but they don't want to live in the temple, you know, they don't want to follow the principles. So how Seguir las reglas, yeah, entonces, how sí. to increase these people, you know, to follow the rules and to be enthusiastic in Krishna consciousness, to make them follow us. The more they have your association, the more they're going to want to follow. Lo más que ellos tengan tu asociación, lo más que ellos te van a So hacer. you have to have more programs for them to come to, Más programas que ellos vengan. more retreats, take them out somewhere in the Retiro. country for a few days. Vamos retiro. Retreat time? Retiro. Retiros. Retiros. More kirtan. Más kirtan. There's more. And Y muy importante, que ustedes las hace feliz todo el tiempo. Porque si depreso, es muy importante que los dan felices todo el tiempo, porque si tú estás depresivo and people see you, y la gente te ve, why would they want to be devotees? sí, porque ellos van a querer ser devotos, van a querer If ser I como become a tú. devotee, I'll become like you. Sí, porque yo me vuelvo un devoto y yo me vuelvo depresivo como tú. And you're walking around, Y tú so estás bad, caminando it's so así. hard, so difficult to chant my rounds. Es tan difícil cantar la And they look at that, y mira eso. they'll run away. Entonces se van. So we have to give them something better. Le tenemos que dar a ellos algo mejor And we have to convince them also y tenemos que that convencerlos their lifestyle is que su estilo de it's vida going nowhere. no va a ningún lugar. And then if you become Krishna conscious, Pero si you llegan get a ser everything. conscientes de Krishna, puedes Everything obtener you're todo, looking for, todo lo que estás buscando. you're looking in the wrong way. Tú estás buscando en la manera incorrecta. In Krishna consciousness, you'll get it. Y con Krishna, conciencia de Krishna, But- tú lo vas a obtener. But if you don't have it, Pero si they're tú lo not going to be tienes, convinced. entonces, si tú no tienes, ¿cómo lo vas a convencer a ellos? Y esa es la forma de introducir a la gente en el conocimiento y todo eso, porque, a ver, por ejemplo, dentro de las cualidades brahmínicas o dentro del desarrollo, porque hay gente muy inteligente, ¿no es cierto? Pero quizás las actividades no están como al mismo nivel, por decirlo así, los deportistas, como por decirlo así, son muy apasionados, pues también pueden ser muy inteligentes, entonces cómo equilibrar esa naturaleza del cuerpo con la naturaleza de la mente y enfocarla. See, how these people, for example, sport young people, how to encourage them, you know, being there, then so passion, how to encourage them to be Krishna conscious when they are controlled by the mode of passion, something like that. Get them, And they're intelligent, but get them out of Colombia. what's that? Get them out of Colombia. Too much passion here. Sí, que mucha pasión aquí en Colombia. The first thing is, La primera cosa es, we're not trying to get everyone to live in the temple. nosotros no estamos tratando que todo el mundo viva en So el templo. we have to change our view. Nosotros And- tenemos que cambiar el And for punto de some vista. people, it might take them 10 years before they start chanting japa. A algunas personas le va a tomar de pronto 10 años antes de que empiecen a cantar el So japa. we want people to come and take whatever they can take from Krishna Nosotros consciousness. estamos entusiasmando a la gente que venga y tome lo que ellos quieran tomar de la conciencia de Cristo. It's like going to a restaurant. Es como cuando uno va a un restaurante. Okay, I'll take a pakora Yo tengo una pacora, and a little halava. That's all I un poco want. de jálaba, es todo lo que Okay. yo quiero. So let them take pakora and halava. Entonces déjenlos que ellos tomen una pacora. Maybe next week they'll take dal and sabji. De pronto la próxima semana ellos van a tomar la sopa y el Or pescado. maybe next year Y el próximo año they'll work in the restaurant. ellos van a trabajar en el restaurante. Maybe 10 years they'll start their own govindas.
Y en 10 So- años ellos van a tener un gobierno. So that's also we have to understand that let people take according to what they can take. Es la manera como nosotros vamos a entender que las personas van a tomar de acuerdo a lo que ellos pueden tomar. And the other thing is, Y la otra cosa es, we have to show them how Krishna consciousness will solve their problems. nosotros tenemos que mostrarle a ellos cómo la conciencia de Krishna resuelve nuestros problemas. And you have to convince them that that passionate lifestyle, Y, nosotros- they've been living that their whole life and it doesn't work. y tenemos que convencerlo a ellos que esa manera apasionada como ellos están viviendo They have- realmente no ha funcionado. I'm writing a book Yo estoy leyendo un and libro we're making a cartoon. y voy a hacer una tira So cómica. there's a guy on a bicycle Dice, hay un hombre en una bicicleta and he's next to a guy on a motorcycle. y a un lado hay otro en una motocicleta. And the thought bubble, if I just had the motorcycle, I would be happy. La burbuja, la burbuja. Y en la nube, Dice, si yo tuviera una motocicleta, yo sería feliz. sí. The guy on the motorcycle is next to a guy in a car. El hombre en la moto que está a un lado de un hombre en un carro. If I just had a car, then I'd be happy. Si yo tuviera un carro como ese, yo sería feliz. And next to the car is a helicopter. Y en el otro que está en el carro, al llega el carro hay un helicóptero. If I just had a helicopter, I'd be happy. Y si yo tuviera un helicóptero, dice el otro, yo sería feliz. Next to the helicopter is an airplane. Y el que está en el helicóptero hay un aeroplano. If I just had an airplane, then I'd be happy. Si yo tuviera el aeroplano, yo sería feliz. Next to the airplane is a rocket. Y al lado Rocket del ship. aeroplano hay un Cohete. cohete. So the guy in the airplane is thinking, if I just had a rocket ship, I would be happy. Y si el aeroplano dice, yo tuviera un cohete, yo sería feliz. And next to the rocket ship Y el que está al lado del cohete, is the guy on the bicycle. hay un hombre en una bicicleta. And he's thinking, if I just had a bicycle, then I'd be happy. Y dice que Si yo tuviera una bicicleta, sería feliz. aquí es de una bicicleta, yo sería feliz. So everybody's thinking, if I just had this, then I'd be happy. Todo el mundo está pensando que si yo tengo esto, yo seré feliz. And right now, Y en este momento, you have all those things that 5 years ago you thought would make you happy that you didn't have. y en este momento tú tienes todo esto. Que pensabas que te iba a Que hacer hace 5 feliz, años, pero ¿no? no te... So this is how we have to teach people. Esa es la manera como nosotros tenemos que enseñarle a las personas. You have all the things you wanted 5 years ago that you thought would make you happy. You have them now. Si todas esas cosas que no tenías hace 5 años las tienes ahora y eres feliz. Correcto? And now you're thinking, if I just get this, Y ahora and estás this, I'll be pensando happy. que si tienes esto, puedes ser feliz. It didn't work then. Why do you think it will work now? Y si no trabajas en esa época, ¿cómo va a funcionar ahora? You've had your whole life. Tú tienes toda tu vida completa. So, this is, where have you come to in your life? You've come to this point of still thinking, I need more to be happy. So you should understand. That's wrong. Sí, si tú llegas al punto de que yo necesito esto, entonces has llegado a una mala comprensión, estás equivocado. Si todavía piensas que necesito esto y esto para ser feliz. This is how far you've come. You've come to the point you're still not happy. Sí, ese es a la distancia que has llegado. Has llegado al punto de que dices, no soy feliz. You still need to take drugs and stay up all night and Que dance and do necesitas crazy tomar things. drogas, estar despierto toda la noche, bailar. And you did that 10 years ago, it didn't work. And you think now it's going to work. Lo hiciste hace 10 años y no funcionó y piensas que lo vas a hacer ahora y que va a funcionar. That's how we have to preach. Esa es la manera como tenemos que predicar. That's what we have to tell them. Eso es lo Give que them tenemos que intelligence. decir con But if inteligencia. we're like them, Pero si nosotros somos como ellos, then we'll think, well, maybe their life is better than mine. pensamos, tal vez la vida de ellos es mejor que la nuestra. And how will you preach? Entonces, ¿cómo vas a predicar? But you should chant Hare Krishna. And in the back of your mind, you're thinking, yeah, and you'll be miserable like I am. That doesn't work. Eh, If I'm not happy, sí, si yo no soy feliz and I tell you to chant Hare y te Krishna, digo a ti que cantes Hare then Krishna, in my mind, I'll be thinking, better you don't chant Hare Krishna. entonces mi mente está pensando, yo mejor no canto Hare Krishna. You end up a miserable brahmachari in the temple. Yo me voy a volver el No happiness. brahmachari más miserable en No el fun. templo. No, Better you don't chant no Hare Krishna. diversión. But if you're ecstatic, Pero si eres then estático, when you tell them to chant Hare Krishna, you'll mean it. cuando les estás diciendo canten Hare Krishna, tú lo significas, lo quieres decirle. You can't convince unless you're convinced. ¿Cómo tú tienes que estar convencido para poderlos convencer? Yeah. So that's the most important thing. Eso es lo más importante. Yes. Prabhupada, he was going from LA to Hawaii in the plane, and there was a priest there, and he came to Prabhupada, and he said, "Sir, why do disciples, they look so bright and happy?
Prabhupada said because they follow the process. Because they follow the process. Follow the process? Yeah. Yeah. Sí, que en una ocasión Prabhupada iba en un avión y se encontró con un sacerdote. Entonces el sacerdote se acercó a Prabhupada y dijo, ¿por qué estos devotos se ven tan brillantes? Dijo, porque ellos felices, porque ellos están siguiendo el proceso. Yeah, the heavy thing of this class Sí, la cosa más pesada de esta clase is basically the world has no hope. es básicamente que el mundo no tiene esperanza. There'll be some people, some people who become vegan, and some people Algunas personas se van a volver veganas, will do something for the environment. algunas hacen algo por el medio ambiente, But the demoniac leaders will basically destroy everything. pero los líderes demoníacos están básicamente destruyendo todo. And what's so heavy is that we are Muy pesado. not so qualified, but we're the only ones who know the answer. Es que nosotros No somos tan no cualificados. cualificados, pero somos somos los la únicos única que tenemos la esperanza. respuesta. So, Entonces, if the world's going to be better, it's going to be decimos, because of us. entonces, el mundo va a ser mejor es gracias a So it's nosotros. a heavy responsibility. Entonces es una gran And the responsabilidad. first place it starts is with your own Krishna consciousness. Y el primer lugar para empezar es con tu propia conciencia de Krishna. Sigo ese cuestión. Yes. I have a question to your marriage and divorce, because, for example, there are cases where the man treats the woman very bad, and for example, 100 years ago, the woman didn't have the possibility to Divorce. divorce. And you think also in this case it's bad to divorce, or are there cases where it's better to divorce? Better to divorce. Yeah. ¿Quieres hacerla en español para que lo escuchen? No sé Sí. where. Claro. Si el hombre es muy malo, Sí, hablamos de- then es mejor divorce? Something like that. Yes. Pero in an ideal society, En una sociedad ideal, the men will be trained el hombre va a ser entrenado not to do that. para no hacer eso. Pero in Manu Samhita, it says if you have a husband like that, Pero en you can Manu leave Samhita- him. There's no karma. Pero el Mahārāja dice, si tú tienes The husband's supposed to protect the wife. debes abandonarlo. El hombre está supuesto a proteger la mujer. You know the problem. El problema This es word macho, it's misunderstood. el problema de macho es Macho has the es idea of un malentendimiento. beat somebody up. Sí, macho significa que puedo I'm stronger golpear than a alguien, que soy más fuerte que I'm macho, eso es un macho. right? Get out of here. Out of my way. Sí, You know, that's macho. que yo So puedo golpear then- a cualquiera. So that's not macho. Eso no es macho. So then a man treats a woman like that Entonces, un hombre que because trata he a una wasn't mujer trained. así He es thinks porque no that's fue what he's entrenado supposed to do. y él no hizo lo que él hace. Bhaktivedanta Purnaswami said something really funny. Bhaktivedanta Purnaswami dice algo bien muy cómico. He said a man goes into a bar and there's some problem. Dice un hombre va a un bar donde So he's like, okay. hay And he problemas. handles it. He beats up whoever Y he has to entonces beat up. llega y tal, y golpea a todo el mundo. And all the other men are going, yeah, this guy, he's a man. Entonces otro que está ahí, sí, este man realmente And all es the un women hombre. are thinking, I would never marry that guy because he'll beat me up. No voy a casarme con ninguna Nunca me va a otra casar persona. Ah, porque era así. Yeah. Que la mujer dice que nunca me va a casar porque siempre me va a pegar. Sí, me golpea. So the men think he's a man, but that's not the kind of man a woman wants. Ese no es el tipo de... el hombre piensa que ese es el hombre que la mujer quiere, pero la mujer no quiere un hombre que le He pegue. said, it's a man's man, but not a woman's man. Es la clase de hombre para el hombre, Para pero el no hombre, el pero no hombre para la para la mujer. mujer. Sí, sí, no, So a woman doesn't want to marry a guy who beats people up sí, una mujer no quiere casarse con un hombre because que golpea a todo she'll el be mundo. thinking, if I say the wrong thing, he'll beat me up also. Sí, si yo cometo un error, digo, él me va a golpear. Yeah, a woman wants a man who's affectionate and tolerant. And, Una mujer quiere un hombre que sea And so afectuoso y forth. tolerante. yeah, so men think, macho means, ride a motorcycle, Macho no And- significa macho que montes una and if motocicleta you need to, beat somebody up. y que necesitas golpear a alguien. Yeah. So that's the problem. Ese es el problema. And so that's what they do with their wife Eso es lo que va a hacer con su because they're not trained. porque no ha sido entrenado. So everything good can be misused. Entonces, cualquier cosa So- buena, cualquier cosa Yeah, buena so, puede ser mal so the usada. principle is stay together.
Pero el príncipe mantiene. And then the man mistreats the wife and he says, you have to stay with me because I'm your husband. The principle is no divorce. Si el principio es no divorcio, So then the bad man el hombre malo abuses the wife abusa de la and he mujer. says, you can't divorce me. Dice, tú no puedes divorciarte. So what if a guru did that? ¿Qué pasa si una chica hace A eso? guru abused a disciple. Si la chica abusa del discípulo, Bring me drugs. tráeme droga, Bring me women. tráeme mujer, You must do whatever I say. y tú debes hacer lo que No. yo digo. Shastra says you leave that guru. Ya usted dice, tú debes abandonar a una persona así. So that's the problem. The guru disciple is a good system. Guru disciple is good. Una niña Sucesión discípula, discipular es buena. Es bueno. Guru y discípulo. Pero malo guru is no bueno. Malo husband, No, bueno. malo sposo is malo. It's no bueno. So everything good is good when people are qualified. sí, So todo if lo they're bueno es not, bueno cuando la gente es that's cualificada. called Kali Yuga. So Pero yeah. si no, es Kali Yuga. So yeah. But if you read Manu Samhita, there are conditions upon which divorce can take place. Si tú lees el Manu Samhita, tú ves que hay condiciones para las cuales se puede llevar a cabo un divorcio. You may or may not want a divorce, but it's not considered sinful under these conditions. Posible no divorce, pero Manu Samhita dijo these conditions, condiciones, Esas condiciones. divorce is Sí, no es bueno Okay. el divorcio, pero si hay esas condiciones sí. que dicen hermano Sanjita, se puede divorciar si hay un hombre que es abusador. condiciones para divorcio. Condiciones para el divorcio. Manu Samhita explicar. Sí, sí. Sí, hermano Sanjita. Posible 5 veces cuando un esposo divorce. Women or man, hombre or Hombre. damas, But no man should think, because no divorce, then I can do anything. Sí, pero un hombre no debe pensar, como no hay divorcio, entonces yo puedo hacer lo que quiera. That's crazy. Y eso es loco. Yes. En el restaurante las personas comen la pacora, ¿no? Pero muchas veces dejan la ensalada con vegetales orgánicos. Yo le insisto de que coman los vegetales, o sea, la ensalada. Es mejor no insistir. Sí, no insistir, o sea, dejar que cada quien llegue en la comprensión de las cosas, a sabiendas de que uno desea lo mejor para esa persona. He has a restaurant, and he says that usually the customers there, sometimes they go and eat the pakora, and they leave away the salad and the sabzi. And he come and tell them, please take the salad and the sabzi that's good for the health. So his question is good to encourage the people to say, Yeah. to educate them to say, please take the salad, take the sabzi. But don't take the salad and- or instead of that, leave them and not to say anything. No. You encourage, but don't take the salad and force it in their mouth. Dice, tú debes entusiasmarlos a que coman la ensalada y el vegetal, pero Oh. no metérselos en la boca. This subji is good. Here. Yes. Eat it, Bueno, eat ustedes it. comen. No. No. You convince them why it's healthy. Tú debes convencerlos porque You es convince them saludable that they need it, que ellos lo so that necesitan. they're on their own inspired to take it. Y de esa manera ellos se van a inspirar a tomar. Otherwise, De otra manera, if you force them, si los forzas, then the next day they won't take. entonces la próxima vez You ya have to no lo van a convince tomar. them. Debes convencer. But by coming, someday they'll take Por the venir salad. ellos eventualmente lo van a tomar. Okay, we can end class now. Thank you very much. So we'll meet back here at 6 o'clock. No, is it here No, or no, somewhere? it's in another place. That's So it. We're it's- talking about balancing your life. Balancing, yeah. It's going Is to that be a yoga in center? a spa. It's a spa, it's like a spa. Spa. It's in a Spa, place, a spa. spa. Oh, okay. We go early. It's a friend of us. It's going to be 6 We go o'clock. early and go into the oxygen tank or what? Jacuzzi. Okay. But I don't think they have jacuzzi there, no. They get some massage and acupuncture. A balancing life.
Okay. Buenas en la vida. All right, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Disculpen la mala traducción.